Asegt, es war nur ein Runsum Spaß. Aber als SIEVO or aller Augenbluten ließ, Dachta, a heit SIE zerstört, was a nix West, war, das SIE ihr ganzes Leben lang and still trainiert hat. Alles begann in einem Fitnessstudio in der Nachbarschaft, wo die Egos so schwer waren wie Box, ein lokaler Boxer, arrogant and ohne Respekt vor anderen, match sich aber lustig, die nix so waren wie bis ein junges schwarzes Mädchen durch die kam, and ohne auf einen Kampf aus zu sein, wurde es sein Ziel, was für eine öffentlich Demütigung hielt, war die Großlektion seines Lebens. Schon als Kind wusste Aisha, dass die Welt nicht einfach für sie sein wird. Ihr Schwarz hat, die einen Sinnpf und ihr fest Schweigen genügen willen, sie zu unterschätzen, bever sie ihr begegnet sind. Mit 11 Jahren hat sie auf den Straßen ihres Viertels mehr Geld gesehen als die meisten Erwachsenen in ihrer Stadt. Ihre Mutter, ein Krankenschwester im Nachtdienst, hat kaum Zeit, sie zu sehen. Ihr Vater war einfach nix da. Aber es gab ein Sach, die inmitten des Chaos einen Ausgleich verschafft. Boxen, ihr Groveter, ein emeliger Trainer, der in der Profi-Welt in Vergessenheit geraten war, hat ihr von klein auf beigebracht, sich zu bügen, auszuweichen, zu schlagen, ohne die Zelle zu verlieren. Für in war Boxen kein Kibim Fen, es bedeutet, Widerstand zu leisten, aber in dieser Gegend war Widerstand nix genig. Aisha war 17, als sie beschloss, dem Fitnessstudio hinein Dezentrum beizutreten. Es war kein schöner Ort, aber es gab Box, einen Ring und, was am wichtigsten war, Respekt, zumindest dacht sie das. Vom ersten Tagen wurde sie beobachtet. Sie war nix willkommen, einige ignorierten sie, und lachten unter ihrem Atem. Aber es gab einen, der sie ständig anstart. Sein Name war Ronnie. Ronnie war ein lokaler Star. Amateurmeister, bekannt für seine viralen Videos und sein groß Klapp. War weiß, muskulös, selbstbewusst und trainiert inmitten einer kleinen Gruppe von Anhängern, die übergeden seiner Schers lachten. Für ihn war das Fitnessstudio kein Ort zum Wachsen, sondern zum Aufschwingen. Als sah, wie Aisha mit Technik und Disziplin auf den Sandsack einschlug, konnte es nicht ertragen, und dann begann die Demütigung. Zorst kommen die Wort, das Mädchen nix Kibim Fen kennten, das Boxen etwas für echt Männer sei, dass es nur das sei, Aufmerksamkeit zu bekommen. Dann kommen die Stickeleien, übersteckt sein Handschuh, sabotiert ihr Tasch, ihr Begungen nach, als ren sie in Witz. Aisha versigt, das zu ignorieren. Sie behielt einen coolen Kopf, wie ihr Groveter es ihr beigebracht hat. Doch mit jedem Tag wuchs Ronnies Hass. Verstand nicht, wie ein Mädchen, das stumm und honorum war, nachts dahin kommt, ohne Zusammenzubrüchen. Bis sich eines Tags als andert, Ronnie organisiert ein klein Veranstaltung in der Turnhalle. Sie nannten es Talent nicht, aber jeder wusste, was es war, ein Zirkus, ihr Ego zu befriedigen. Lud Lut aus der Nachbarschaft bracht Musik, Licht und Kameras mit, als wurde gefilmt, und ohne Vorwarnung, inmitten des Lärms und des Gelichters, ging auf Aisha zu, war 4 Handschuhe auf die Brust und sag vor allen, komm schon, ein Runsum Spaß, wenn du keine Angst hast, klar. Aisha sah ihn stumm an. Sie wusste, dass es ein Fall war, wenn sie bestimmt, wird sie lächerlich gemacht werden. Wenn sie abelehnt, wird man sie als Feigling abstempeln. Sie schaut sich Dutzend von Augen beobachten sie, warteten darauf, sie scheiterten zu sehen, warteten darauf, sie fallen zu sehen. Und dann dacht sie in ihre Mutter, und ihren Groveter, und die Zeiten, in denen sie allein trainiert hat, schwitzend und weinend, ohne das jemand sie sah. Sie hab ihr Handschuh auf, sie betrat den Ring, und obwohl sie nach außen hin ruhig wirkt, klopfte hers innerlich wie wild. Nicht, weil sie Angst vor Ronnie hat, sondern weil sie wusste,
Das dieser Moment darüber entscheiden wird, ob es ein unsichtbar bleiben wird, oder ob es einer Welt endlich zeigen wird, was es seit ihrer Kindheit im Stillen aufgebaut hat. Was niemand was war, das Roni gerad einer geöffnet hat, die es nix mehr schlägen konnt. Die still in der Halle war brutal, ich betrat den Ring, ohne ein Wort zu sagen. Es war keine Arroganz, es war keine Tapferkeit, es war die Konzentration von jemandem, der gelernt hat, zu überleben, ohne LGRM zu machen. Ronnie Lachulti y jemand, der glaubt, habe Juinen, bever überhaupt angefangen hat. Match den paar Aragoni Schritt in den Ring, winkt der Mensch hab die Arme und riss einen weiteren Witz, sein Freund lachten. Einige nahmen mit ihren Handys auf, richtet nur ihren Mundschutz und hab die Fust. Der Trainer des Fitnessstudios, ein Mutter Ex-Boxer, sah mit einem finsteren Blick aus der Ferne zu. Wusst, dass es nicht fair war, es war kein offizieller Kampf, es gab keinen Ringrichter, keine klaren Regeln, es war ein Show, die Roni veranstaltet, zu demütigen und deutlich zu machen, dass dieses Fitnessstudio einen Besitzer hat, aber es war zu spät, es zu verhindern. Ich war da, entschlossen, der erste Run begann ohne Glock. Roni bewegt sich mit weiten, selbstbewussten, übertriebenen Bewegungen vorwärts, ließ ein paar Schläge los, sie zu berühren, sie zu drängen, aber ich bewegt sich mit einer Geschmeidigkeit, die entwarf nicht. War nix blitzschnell, aber ihr Schritt waren gleichgültig, ihr Ausweichen war sauber. Jedes Mal, wenn Roni versucht, zu treffen, verschwand einen Zentimeter vor dem Aufprall. Reagierte nicht, sah nur zu, studiert, wie ein geduldiges Tier, das auf den richtigen Moment wartet. Das matcht in what end? Der Zweitversuch war aggressiver? Roni warf eine Kombination von Schlägen und dringt gegen die Seil. Die Mensch begann zu jubeln. Es sah so aus, als würde dominieren. Doch stand under ein fake Beuging als. Drehte sich die Hüft, senkt ihren Körper und kam mit einer Eleganz zur Seite, die man bei Amateuren nix sieht. Und dort, ohne das jemand damit gerechnet hat, fort ihren ersten Schlag aus. Ein sauberer Haken in der Leber. War nix stark, aber war präzise. Roni spürt, wie für eine Sekunde die Luft wegblieb. Trat einen Schritt zurück. Tat so, als sei nix passiert. Aber lachelte nix mehr. In den Ecken begannen zu bemerken, dass etwas nix stimmt. Dieses Mädchen, dieses still Mädchen, konnt nix nur boxen. Hat Schul. Hat eine Strategie. Hat Ruhe. Roni hingegen ertrunk in ihrem eigenen Charles. Die Zweitrund war anders. Es war nix länger ein Spiel. Roni ließ sein Ellbogen fallen, spannt seinen Kiefer an und begann mit echter Absicht anzugreifen. Schläge auf den Körper, recht Kreuz, rohe Gould, aber auf jeden Ausfallschritt antwortet mit einem Ausweichen, einem Schlag ins Gesicht und einem eleganten Abgang. Es ging nix schnelle geht. Es ging darum, in zu lesen. Was genau, wo ihr nächster Schlag sein wird. Antizipiert in, kontrolliert in. Einige im Publikum unterten ihren Gesichtsausdruck. Die still wurde gräser. Es gab keine Witz mehr, kein Lachen. Nur sicherer Temzug, nervöses Gemurmel, Blick, die nix wussten, wie das Gesicht verarbeiten sollten. Roni, der Unbesieger, Verler und Boden gegenüber einem Mädchen, das noch nie mit etwas geprallt hat. Ein schwarzes Mädchen, arm, namenlos, ein Schatten, der jetzt wie die Sonne leuchtet. Der Schlag, der in Bratsch, war nix der stärkst. Es war ein Gerad links am Kinn, nach einer perfekten Kombination. Zwei Jabs, Seitwärtstritt, Kurzer Uppercut. Roni fiel auf die Knie, nix ausgenockt, gedemütigt, von innen heraus besiegt. Blickte auf und sah wie sich, die ihr Arme nix hab. Nix feiert. Stand einfach nur da, ruhig, unverwusslich, wie es immer geten hat. Der Sportlehrer verschränkt die Arme.
Melty et was y main got double quotes and verstand in diesem Moment, das a versig hat. A hat sein wars Talent für den Lermder Arrogans ignoriert. Und war nix der einzig. Jeder in der Turnhol fold sich genaso. Aber der Kampf war noch nix vorbei. Aisha West, das mehr auf dem Spiel stand als nur der Sieg. Si war nix da. Roni zum Schweigen zu bringen. Si war da. Zu verhindern. Das jemand wie Gemmels wieder auf jemandem wie ihr Herm trampel word. In Gerard als Roni aufstand. What end, blind Vio or sham. Bereit. Einen letzten Vers wie felten Schlag auszuführen. Tat Aisha et was were tts. Als Roni sich aufsetzt, Branton sein Augen. Nix Vio or Kripper Likum Schmers, sondern Vio or sham. Ein Stechen sham. Die kein Schlag lindern konnte. Die still in der Turnhol war fast heilig, als ob jeder Zuge von etwas war, das aber den Sport hinausging. Es war nix nur ein Kampf, es war eine Wahrheit, die wie ein Blitz auf si niederprasselt. Aisha, das unsichtbare Mädchen, war kein Zufall, kein Glücksfall. Si war ein Meisterin in der Kunst der Geduld, der Unverwürzlichkeit und der Precision. In Seinervers Weiflung, sein sehr Berschenis Image wieder swirlingen, stürm Roni wie ein unkontrolliertes Tier auf si zu. Si dach nix mehr nach, man nix mehr, respektiert nix mehr, awalt nur noch verletzen, aber Aisha hat dieses Gesicht schon einmal gesehen, bei den Manieren, die ihr Mutter verachteten, weil si ein Dienstmädchen war. Die Polizeisten, die si jedes mal misstrauisch bügen, wenn si durch ihn Nobles vertelgingen. Die Lehrer, die Animen, si werden nix verstehen, nur weil si wenig sprechen. Si war das Gesicht der Angst, verpackt in Arroganz. Si, which seinem ersten Schlag mit einem leichten Nicken aus, gerade so viel, dass sein Faust ihr Wing streift, ohne si zu berühren. Der Zweit war noch ungeschickter, und dieses Mal schlug Aisha Zurich. Nix mit Wucht, mit Word. Ein Direktor, scharfer Schlag gegen die Brust, der in rückwärts taumeln ließ und aus dem Gleichgewicht bracht. Aber si bin die in nichts, a such nix nach rum, a stand da, auf der Hut, at mit ruhig und wordigt. Roni fiel ins Weits Mau, aber dieses Mal war es kein physischer Aufprall, es lag in etwas tieferem. Denn in diesem Sekunden Bruchstil begriffe, dass nix nur am Ring besiegt worden war, sondern auch als Mensch. Nix von einem stärkeren Gegner, sondern von jemandem, der nie versiegt hat, in zu sehr streng. Aisha wollte nur gesehen werden, dass ihr nix mehr auf die Futret, dass si verstand, dass Schweigen keine Schwach ist, dass damit keine Fähigkeit ist. Vom Boden aus sah Roni si mit feuchten Augen an, sprachlos, keiner lacht, keiner applaudierte. Das Publikum war wirestarrt, die Telefonnahmen nix mehr auf, einen Schauten zu Boden, und wussten einfach nix, wie si reagieren sollten. Der Trainer, dieser Durchjahr des Schweigs und der Entkauschung abgerdet Mann, durchschritt langsam die Turnhol. A Kletter Gemsklick in den Ring, hört sich Aisha und sank zum ersten Mal in seinem Leben den Kopf wie einer Schülerin. Berührt ihr Schulter und murmelte etwas, das kaum hörbar war, aber die Mauer der Vorurteil durchbrach, verseh mir . Si antwortet nix, si ließ nur die Arme sinken, zog ihr Handschuh aus und verließ den Ring schweigend, als si in betreten hat. Doch der schockierende Moment kam Sekunden später. Eine Frau in einem dunklen Anzug, mit Kopf heiren im Ohr, hört sich Aisha. Si war diskret, aber jeder ihrer Schritt sucht von Autorit. Die Leute begannen zu tuscheln. Keiner kennt si, aber si war eindeutig nix sufglich higher. Si's auch ein Mapperver, hielt Aisha hin und sagt etwas, das nur si beid hörten. Die Jungfrau nickt. Die Frau lächelte, reicht ihr die Hand und die beiden verließen gemeinsam die Turnhol. Stunden später machten Jarek die Rund. Die Frau war Trainerin eines nationalen Jugendprogramms für Frauenboxen. Aisha war nix nur wochenlang schweigen beobachtet worden,
sondern dieser Tag war ihr letzter Prüfung gewesen, und sie hat jede Sekunde mit einer Exzellenz bestanden, die niemand in diesem Ort je zuvor gesehen hat. Was wie ein Demütigung außer, wurde ihr Eintrittscard zu einer lebensverändernden Chance, nix nur als Boxerin, sondern auch als ein Symbol für Widerstandsfähigkeit. Roni seinerseits sprach nie wieder von diesem Kampf. Tage später verlieh die Sporthal und verschwand aus den Medien. Manche sagen, sie haben eine Therapie begonnen, andere sagen, sie in einer Stadt gesehen. Sicher ist nur, dass sich nie wieder über jemanden lustig gemacht hat, und Aisha wurde mehr als nur ein Versprechen. Sie wurde zu einer Stimme, eine Inspiration für all die unsichtbaren Mädchen, die mit gesenktem Kopf gehen, nicht aus Angst, sondern weil sie auf ihren Moment warten. Und wenn kommt, braucht sie nichts zu schreien. Einfach in den Ring treten, Gerardo schauen und Geschichte schreiben. Ein paar Monate nach diesem Kampf wurde der Name Aisha nichts mehr nur ein diskretes Gemmermal in den Gymnastikkirchen, sondern ein Aufschrei in der ganzen Stadt. Die lokalen Zeitungen erzählten die Geschichte dieses jungen, unauffälligen, oft ignorierten schwarzen Mädchens, das die Müdigungen, Geld und Angst erlebt hat, und das ohne Hagel mit einer ruhigen Kraft davongetragen wurde, die niemand je hat kommen sehen. Es wurde nun die Stillstimme des Rings genannt. Dieser Spitzname, der aus einem einfachen Kampf entstanden war, halt in den Volkswirten wieder. In den Schulen, wo die Mädchen begannen, sich auf ihren Stühlen zurückzuzuhlen, ihr Augen nichts mehr zu senken, wenn man sie fragt, und zu glauben, dass auch sie ihren Platz, ihren Moment, ihren Wert hatten. Im Quartier von Aisha saßen einige Mädchen, die nicht einmal wussten, was die Kist war, in Pappkissen verstreut und ihr Haltung nach, wiederholten ihr Bewegungen. Certains Moments venant love war epers l'entraînement pour lui dire merci, simplement merci, parce que fieler avait dit qu'il voulait devenir forte comme Aisha, pop or frapper, mais pour essayer défendre, pour any plus sabir. Elle any cherchait pas la gloire. Aisha, elle n'avait jamais voulu devenir célèbre. Elle voulait juste qu'on la voie, qu'on la respecte, and on a decent wunsch wurde viel mehr als nur ein Boxus. Elle est devenue un symbol. Quand Rosny, person any l'avait revue dans un ring. Manch sagen, dass sich verandert habe, dass es aufrichtig beru, dass jetzt schreib. Jungen Menschen Zorn zu helfen, ihren Schmerz zu verstehen, anstatt in Frieden zu verwandeln. Wie elector das war, Peter Pa. Mais, Aisha, elle, any portet plus cette histoire comme any blessure. Elle la portet comme any signature sévère, visible, mais qui any sénate plus. Ein Narb, die der ganzen Welt zeigt, ich habe gelitten, ich wurde geschlagen, ignoriert, verspottet. Aber ich bin immer noch da, eins Tags, auf der Bun eines nationalen Wettbewerbs, erhielt sie ein Goldmedaille. Elle la leva doucement, regarde le public sans sourire, mais avec les yeux de feu. Et dans la salle, parmi les applaudissements, il y avait des dizaines de jeunes filles noires, pauvres, timides, silencieuses, qui comprennent en la regardant que leur silence avait aussi de la puissance, que leur dollar pouvait devenir force, que leur histoire pouvait changer des vies, and Aisha stieg von der Bun herab, als sie in diesem Tag in den Ring gestiegen war, gerade, einfach, unschlagbar, abonnieren sie, damit sie keine Geschichten verpassen, die sie wirklich bügen, hinterlassen sie like, wenn dies Geschichtsschirrs Barrier hat, und sagen sie uns in den Kommentaren, von wo aus sie den Film sehen.